Kenya. Watu wanatoa hizo vitambulisho wapi? Swali langu ni hiyo yenye nilikuwa nataka kuuliza. Juu kuna mambo mingi sana inaendelea Kenya yenye hatujui. Tu unapata kuna watu nao wametoka nchi zingine, mtu anakuja kama ule mtu mwenye alishikwa juzi, mwenye alikuwa amechemsha mapafu ya mtu. Akaenda kutupa pale kakuli ya Rangata. Huyo jamaa alitoka kwao Ethiopia kama ameua bibi na watoto. Akavuka akakuja Kenya. Wakati alifika Kenya, huyo jamaa ako na kitambulisho. Unaona? Huyo jamaa ako na kitambulisho ya Kenya. Amerejistiwa katika nchi ya Kenya, yeye ni Mkenya. Unapata watu wengi wanahama kwa nchi zao, wakikuja kwetu wanapata vitambulisho. Unashindwa. Serikali inafanya kazi gani? Watu kutoka nje wanakuja wanaregister na vitambulisho, wanapewa vitambulisho huku. Na watu unapata mtu amekuja ameshika msichana ameua. Na akichunguzwa sana huyu mtu anaonekana kitambulisho ako na kitambulisho ya Kenya. Na ila hali si Mkenya. Sasa unapata sisi nchi yetu haina mwelekeo. Watu wenye tumechagua, hata wale watu wamepewa zile docket za kuangalia mambo ya Kenya ama mambo ya serikali, hakuna kazi wanafanya. Watu kazi yao ni hata wakichaguliwa ma-CS na ma-PS na wabunge na wakubwa na nini na nani. Watu hakuna kitu wanafanya. Watu wanakaa ile watu wanaendaga jikoni wanagoja chakula hivi. Naomi, abushika hapo, usiende mbali, usishuke kidogo tu tuone huyu ama wanatoa huyu governor. Usiende mbali. Usiende kidogo tu. Sawa. Mkono yake. Hapo. Members, when the doors have been locked and the bar drawn, the speaker shall put the question again and direct the clerk to call out the names of the members in alphabetical order in the presence of the tellers. Honorable members, I will proceed to put the question that this House adopts the report of ad hoc committee on investigation of the Nandi County Executive for possible gross violation of the Constitution and applicable laws in the execution of its mandate. I therefore direct the clerk to call out the names of the members in alphabetical order. And honorable members, when called out, each member shall thereupon rise in his or her place and declare the assent or dissent to the question in the following manner: I vote yes, or I vote no, or I abstain, or use appropriate Kenyan sign language. I therefore direct the Honorable Clerk to call out the names of the members in alphabetical order. Well, we can have the two tellers. I thought we can have the two tellers for both sides, for the yes side and the nay side. Must be. Honorable Mosby, she there, and Honorable Rotich can step forward. If the can be expressed already.
Wenye wanauliza nini inaendelea, ni voting inaendelea ya kupeleka Governor Sang nyumbani. I now proceed to call the names. Honorable Sang Wilson Kipkurui. I vote no. Honorable Kirongo Eliud. I vote no. Honorable Kevolwe Geoffrey. I vote no. Honorable Chumba Milka Jerobon. I vote no. Honorable Keter Kiprotich John. I vote no. Honorable Martin Douglas. For the great people of Chemelil Chemase, I vote yes. Honorable Aruse Julius Kipkoske. I vote no. Honorable Kiblagat Walter. I vote no. Honorable Kuto Travosa Jelagat. I vote yes. Honorable Tarbei Josephat Kipchumba. On behalf of the great people of Nandi and the Terriks from Malai, I vote yes. Honorable Bet Josephat Kipto. On behalf of the oppressed people of Nandi and the oppressed people of Kapel Kamuyo Ward, I vote strong yes. Honorable Bet Richard Kipkoske. Nini internet ya Nandi County? Si yetu. On behalf of the people of Kapchorwa and the tears shedded by the great people of Nandi, I vote a sounding yes. Honorable Birech Paul Kipkemboy. I vote no. Honorable Jelule Raymond Kipkoet. On behalf of the great people of Songo Sobo Ward and Nandi County at large, I vote yes. Honorable Anne Jebletin Bates. I vote no. Honorable Jeb Kemboy Lisa. I vote no. Honorable Jeb Kemoy Stancy. I vote no. Honorable Varaj Salman Ali. I vote no. Honorable Jebet Joan. I vote no. Honorable Jeb Kemei Lucy. On behalf of the great people of Nandi, the great people of Moso, and more so the great people of Chepterway, I vote yes. Honorable Jepto Susan. For the women of Nandi, I vote yes. Honorable Jasang Sheila. I vote no. Honorable Pakoni Hassan Majani. I vote no. Honorable Keino Sarah Rubeti. So on behalf of the people of Nandi, on behalf of our beloved citizens who are dying because there is no medicine, and on behalf of the independent-minded people of Kosirai, I vote yes. Honorable Kemboy Nicholas Kipkorir. I vote no. Honorable Keter Julius Kibruto. I vote yes. Honorable Kipchumba Emmanuel.
Honorable Kipkoech John Bitok. On behalf of the people of Nandi, I am proud to vote yes. Honorable Kiprop Edwin. Honorable Kirwa Eliud. I vote no. Honorable Koko Gideon Kipkemei. I vote no. Honorable Order, honorable member. Order, honorable Kipkemboy. Honorable members. Let's remain seated. Order, honorable members. Order, honorable members. Sergeant Atam. Order, honorable members. Kenya. Mimi naisha kwenye niko. Aya, wamepotea na miss. Mpaka live stream imekatwa. Inaitwa Kenya. Alafu dawa hadi tunatanga ati nini honorable ati you would select very idiot. Hizo dakika yani kumeko drama. Hizo Kenya. Yani drama, yani dakika 2 kila kitu shageuka. Hii ni Kenya. Umejionea. They know what they are doing. Lakini amefinywa. Angefinya watu wamekuwa na vote no. Hiyo drama ni hawataki kuvote. Sultani ni nini inaendelea huko? Hiyo ndio nadi tuko nayo. You know this guy called, unaona huyu jamaa anaitwa Sang, really wacha niwaambie wanaume. Hii ni kifakara ya Ruto. Hii ni mtu ambaye anakula Nandi na Ruto, sio eti anakula peke yake. So hiyo drama yote ni alikuwa ameshapanga hiyo drama, ndio voting isiendelee. That's it. Lakini kuna watu wengi ujue Wakenya wenye wana support impeachment walikuwa 15 out of 44. Yeah. Ama ni 14. Yeah, walikuwa wachache. Walikuwa wachache. So this is what we are still doing. Hata kama if the power is on in the hands of the MCS, tutaenda maandamano mpaka hawa jamaa waamue aidha Sang atoka ama akae. Mpaka Ruto mwenyewe aipike. Hii kitu walikula na Ruto. Hii ni kitu wanakulanga na Ruto, sio peke yake.
Yeah. This is the thing ilishapangwa. Sultan, I think. Yes. Sultan. Yeah. Kitu ya kufanyia. You know those people who wamevot sahi, no? Yes, we know them. Hawa jamaa fa wasalamiwe ndio wajue kuna hit kwa ground. That's the only way. Hata saa hizi when you do that, guys, kwa ground wataenda kuvote yes kumtoa. Don't give them chance. We don't give them chance. That's what we have decided. Tomorrow is a day and we are going to visit them individually. Hiyo hatuwezi wacha hawa. Hao ndio watu wanatusaliti. We are going to visit them individually. They have done something that's wrong. We need to clear. We need to clear from MCA hadi paka kwa Ruto huko. We are not hating a person as an individual. We want leadership. Want leadership. If it was Ruto, alafu tuache maumbo pia wakiendelea kufanya hivi. Kabisa, that's what we kitu yoyote. Hatuwezi. Yeah. Na unaona ambao wamenunuliwa unaona wote ambao wamenunuliwa ni wamama, si ndio? And those are the people who are nominated. Imagine. Mostly. Exactly. What? They are the women. Hey, women, maze. Women. Can you stand with those people who... Dawak, just a turn kidogo. Dawak, I want you give direction. There are people who are in the comment section that are using wrong words. Kusema wakale. Hapa, we are not perpetuating. Sultan here is wakale. And whatever dawa jamaa kama wamelipwa, si wakale wamelipwa. It is an individual. So, tusijaribu kutumia the wrong word there as we are giving our reaction, please. Just, mimi tunaona nimesema wale wenye wanavote no ni wajinga. Mimi nawaambia. Ama tu yani. Guys, order. On a point of order, guys, is tukitap tukifikiria about Aoko, tuko bado Nandi County. Na sasa hii yenye imeanzwa Nandi County, tunatarajia itazunguka county 47 hapa nchini. Na kutoka hapo, pia Zakayo, mnasema nini? Kama hii ni Nandi County, kwa nini sasa tusiamke juu ya Zakayo? Kama hii ni Nandi County, nini ingine tunasubiri? That is it. Hakuna kitu kingine tunasubiri dawa. I support you 100% because Ruto is aware of what's going on in Nandi County. It's not, yes, yo malaika ametoka mbinguni eti ajui ni nini inaendelea Nandi County. Anajua mzuri sana. Anajifanyanga mtu wa Mungu sana ukimuona innocent. Mpaka saa hii hajaizungumza chenye kinaendelea Nandi County. Na shida yenye iko Nandi County ni shida ya Kenya mzima, guys. Mimi nakwambia maendeleo ikifanywa Nandi itanisaidia mimi hata nikiwa Nairobi. Anyway, I think that work it can be a hate speech or it can be something else. But what I can say this way, we should not be supposed to be having a county assembly for Nandi right now. It could be down. Ingekuwa chini. Ingekuwa chini sahi. Because that's not a... Kwa sababu hiyo sio mahali ambapo we are represented in. That's not, we are not represented in. That's a street. Hiyo ni street hiyo. So we do what we can do with it. Let tomorrow come. We'll do something. If MCS cannot change, we are going to visit them individually one by one. Let we wake up tomorrow. Wacha tuombe Mungu tuamke kesho. Eti mtu anakuja anapika kura kinyume cha kitu kenye inaendelea. What's thing? Kenye inaonekana. Imagine. Wacha tuone. Na kenye nimekuja kupenda ni kwamba hata penye Sang anatoka watu wake wenyewe wanakataa. See, you those guys who voted yes, they were the guys from Aldai. Sultan hebu shuka hii live uende unitafutie mtu mmoja ako live ground naona vijana huko naona kuna vijana huko ground uniletee mmoja sawa haya guys, hiyo ni Kenya yetu. Mimi nimeona drama, yani dakika ngapi hapa drama ishaingia Kenya. Big 5 Big 5 Me, I'm still shocked. I'm trying to find out what was the goal of the screaming. At least mtu aniambie huyu alikuwa analia ametandikwa juu ya kuvote no.
ndakuwa relieved. But if it was an attempt to stop the voting, bado tuko nyuma sana. Ati aui. Kwani nimeona venye amepanda hapo juu. Mimi nimeona ameruka. Kidogo Messi imebebwa mbio. Yaani haya manze, ati mtu ana shout. Nduru inapigwa ndio ati impeachment isifanyike. Ndio tusi progress. Na watapiga inatosha naje saa ile tutaenda nini hapo State House. Hiyo ndio inaitwa Kenya. Hao watu mimi nawaambia tu the best way. Waende kusalamiwa Dawak. Ndio wataona the seriousness of the people. Waende tu kusalamiwa. Wasionekane nearby the constituency ama hizo ward. I agree. They should adopt vile. There's a lady that came here a couple days ago. Alikuwa anatuambia about the Nyeri person and the way they do back where she comes from. This thing should be adopted everywhere. To Nandi starting tomorrow. Kama ni nyumba zao watu wanawa visit. Breko mnapikianga watu 5. Tuko hapa watu 5,000. Hata hakuna vile mnapika. Tokeni hata mkiendanga. Dawak, this thing is honestly, I feel like the things that are happening in Kenya. I'm worried about the security ya my MCA. Juu sijui wataenda wapi. I think Nandi kumewaka. Usiwari. Tunafaa kwanza tuna fuel. Hakuna kuwari aje. Watu saile wanakwanga hosi dawa. Mtu anaangalia budake ama grandfather yake anaenda kudedi. MCA wanakwanga wana worry. Mtu anaangalia familia yake haijakula. MCA wana worry. If they don't care, let me tell you, me, I believe in quid pro quo. You know, I give, you give. There's no way I'll forever be giving and you're not giving. You see relationship equal. Ni sawa. So, tumekupatia si tukatutetee. Hautuletei maendeleo. Hakuna kitu poa inafanyika hapa. Why should I continue to celebrate you? Why should I feel sorry that you're suffering? It's time for you to suffer. Just the same way I suffered for 2 years. Now utasuffer. Even hiyo ndio language inaeleweka when it comes to Kenyan politics. Being nice. You know, naturally we are good-natured people and we're inclined to be kind and sympathize and empathize with people when they are going through tough things. But when us citizens are going through tough things, who's empathizing with us? Ni nani anasema, hii hosia ina madawa, wacha tulie pamoja juu, relative wako alikuja kuzaa na angeweza kuzaa, because maybe there are no doctors, maybe there's no one who could perform C-section, kwa hivyo mama na mtoto wakakufa. Ni MCM gani alilia nao? Nobody. So, you didn't cry with me, I ain't crying with you. You're gonna cry the same way I cried. And that's how I feel. You're gonna cry the same way I cried. Easy politics za Kenya zimeni change. Watu wa Nandi County, chomeni hizo nyumba zao kama hivyo ndo wanataka. Hivyo ndo wanataka, sasa sisi tutafanya nini? Exactly. Diane and Dawak, you see, even just recently during time and wakati wa BBI, these idiot MCS, they were paid kupitisha sijui BBI, something that was against the Kenyans. I think walidanganywa wasiuka crowns blah blah wakaenda kupitisha. If you know that this serves the country, why should you be bribed? Honestly, if it's favor Kenyans, go there petition. But if it's against Kenyans, do the right thing. You know, guys, this is what I'm saying. In fact, revolutionary is better. Hii kitu ikianzia county level. If we were from county level. In fact, the way you guys have said, Nandi County should set us a precedence whereby ianza kule and then the way
amesema escalate to other counties. We need to put these guys on account. Ndio ikikuja na work, I'm telling you it can have a very big impact. Guys, tumeanza na Nandi. Wewe kaunti yenu mnaichangamkia lini? Tumeanza na Nandi. Yetu tumejaribu, tumeshindwa. Kawira anaendanga, anarudi. Anaenda, anarudi. Kawira anatumianga mapepo kujiprotect hapo. It's not normal. Wait, kwani she has how many lives? Kawira ni mapepo. Ni kama paka yule. Kawira anajielewa, nguvu zake si za kawaida. Yes. Allow me kutetea. Guys, Diane, allow me kutetea Kawira. Pia nao wanatuletingi down. Those things wanaletanga kuimpeach Kawira zinakwanga hazina any water. You get? Fix your network. I'm saying the work with the Kawira. I've been checking the evidence that Marians who analeta. It is just on Mishene. And you know, as we want serious things matter on the ground. Just like here Nandi, you can see Sultani ametuelezea hapa. Si atu naanza kusema ati sababu kotu uko na personal issue na huyo mama, then you bring it. We don't want pettiness. Bring evidence. We will support you 100%. Ya Meru, that's why it is dildaling that way, guys. Let us dig deep. Benso, when did it become okay? And I know this is like, this is how things happen in Kenya. I can even see the many people that Ruto Ameka in big positions, they are from his tribe. But let's be real. Let's be normal. When did nepotism become okay? How on earth can you elect, or how can you give your husband or your boyfriend a position of power? And then when did it become okay to use the county funds for personal things? It is not okay. For me, from where I'm standing, I would tell you this. I do not care whether you stole You stole $5. You are a thief and you need to go. These are the people that we need to get rid of. That's why yesterday I was saying that hakuna haja ati ya kubakisha mwenye amefanya ati sin kidogo. We don't want these people. Waende wote. Like waende wakiendanga. Wote. Kuna kasina sasa kama saa hii Zakayo amepora nchi, stima imeenda. I stand to be corrected, yeah? Yeah, so Diane, this is what I'm trying to say, yeah? Why is it that when the president is elected and is he, ulinipatia jina nini mpya? Mimi naitwa Big 5 Diani Villas. Na hizo ni villas, by the way. Mkienda South Coast, book mkae huko. Wewe Joshua ni nini vile? Kuja tuingie live. Joshua. The Big 5, this is what I wanted to say, yeah? You see, I'm looking at it and this angle, because you just mentioned that why is she giving the boyfriend work? Why is it that the president took him elect and unasikia the office of the first lady? We did not elect her. Let us be fair when we are handling this. Why is it if it's a male governor, unasikia the office was just the first lady of the governor, whatever? If she did that, to be honest, let us not double think. To me, let us be fair. Then if that's the thing, we should not have just the office of the first lady the way it has been. Unasikia it's funded by our money, blah, blah. And you find, the way you said, Ruto is even electing his own people to the positions. The same, which is, it's not right though, but it has been a norm. Hata wakati Uhuru amekuwa umesikia ameelect, Margaret Kenyatta umesikia movie and there. So whatever
whatever Kawira Mwangasa did, I'm not defending her, kama amefanya makosa, wherever, but it's just emulating what the norm that has been there. Unless, guys, you change the norm from the presidency up to the county government. That's the reason why I was just coming in for that. So no one should feel offended, her appointing the husband in a portfolio in a county government. It's allowed. As per the structure that is there. Benzo, if we say that we are doing this, then we will never get rid of nepotism. People will not get positions, even in companies or in the government, based on their qualifications. They will get positions based on what family they come from. Am I related to that person? What language do they speak? Are they my tribe people? This is the nonsense that we are trying to get rid of. Let people get positions based on their qualifications. Exactly. Based on the criteria the big five maybe set. May not. Your point. What I mean. Okay, other position I have no problem. Let someone be elected for merit, but I'm talking about you having your own husband and you gone to that high office. There is that privilege that comes along with. Let us be fair. Even right now, let's say, okay, if we go with the norm, unless we change the norm that has been there, let's say we elect Morara. His wife is entitled for some kind of work in the government. Automatically, let us borrow from that. I understand what you're saying. Nepotism is not allowed. Other position appointments, that's wrong. If she did that, that's wrong. You get. But about appointing his husband wherever, any task there, she was in order unless you start from the head. Ruto, asijaribu kuappoint wife yake, sijui yeye ndiye ana head this and or the office of the first wherever. We've been having those things. It will be unfair, maybe to women. Why is it that it's good for men, but for women it's wrong? That's what I was just applying. Kama ni kutoa itolewe kila mahali. I believe according to our constitution, they are there to protect our family institution, but the Kenya, they serve different interests. Guys, I agree with you, Dark. Kutoka hapa kitu yenye inanishtua ni eti hata kama Zakayo amekata stima kwenye niko. Mimi kitu yenye inanishtua hapa ni eti Maverick Aoko account yake imekuwa imekuwa deactivated on Twitter after Wakenya kuuliza kumwambia ajionyeshane kama ni yeye. So by now ni kuonyeshana, hakuna mtu anaweza peana ripoti kamili kuhusiana na huyo msichana anaitwa Maverick Aoko. So tutaendeleza hashtag kama kawaida ule kwa X, tujue ako wapi, na kama yuko hata yeye ajitokeze bana aseme acha kupea Wakenya wasiwasi. Naomi. Yeah? Kuna kitu ulikuwa unaambia sisi before tufike huko Nandi kwenye umeona wamepigana. Wamepigana, hiyo ndio Kenya yetu sasa. Hakuna kitu watafanyia wananchi. Watu tunafaa kuwakilia kutoka chini mpaka juu. Kutoka juu mpaka chini. Hali tukae sijui hata ni nini. Juu wakienda kufanya kitu mzuri, mwingine anakuwa amerauka, ndio ile kitu isambaratike. Si mumeona sasa imesambaratika. Hiyo ndio kitu yenye iko. Sasa ile kitu nilikuwa naongelelea. Hapa hii Kenya yetu tuko na shida. Na hii shida sijui itakuja kutatuliwa na nani. Na mimi nikiangalia sana, mimi nikiongea kuhusu generation Genz, nikikurudi watoto wangu, juu watoto wangu sasa wote ni Genz. Ninaona kutakuwa na shida wakati watakuwa wakilea watoto, wakati nyinyi mnakuja kulea watoto wafike mahali ingine, kutakuwa na shida. Nimefikisha mahali mambo na vitambulisho. Mtu ametoka Ethiopia, amevuka Kenya, amefanya mambo mabaya kwao,
anaruka anakuja Kenya. Kenya anaenda anapata kitambulisho. Haya, huyo mtu isipokuwa ni vile alifanya, nani angejua yeye si Mkenya? Sasa alikuja kujulikana si Mkenya juu alifanya kitendo. Lakini na watu ni wengi sana wenye wameuziwa vitambulisho. Sasa hatujui ni hawa ni kina nani wenye wanauza hizo vitambulisho za watu. Maybe nikiangalia sana hizi vitambulisho ni zile zilipotea za watu, zinarudi zinauziwa hao wageni wenye wanakuja wanazitumia. Juu mimi nimekuwa nikijiuliza, ninapata hawa watu wanakuja saa zingine kwa duka yangu wakinunua, ninapata huyu mtu si Mkenya, lakini ile kadi yenye anatumia ya M-Pesa ni ya mtu Mkenya. Sasa swali ninajiuliza, hawa watu wanatoa wapi hizi vitambulisho za watu wengine? Sababu gani? Ni vitambulisho za wale watu wamekufa? Ni vitambulisho za watu wako uhai? Vitambulisho zao zikapotea, wakaenda polisi wakapewa abstract, akachukua kitambulisho ingine, ile ingine yenye ilipotea ikarudi ikapatikana, ikarudi ikapelekwa mahali ama ikapelekwa polisi, ikarudi ikapata njia ya kutoka na miguu, ikapatiwa ule Mburundi. Hiyo ndio maswali yenye najiuliza. Haya, ingine unapata watu wametoka nchi za kwao, wamekuja, wamejaa all over. Kenyans wanabaki, wale watu wamekuja sasa wamekaa na wamepata chati cha kukaa hapa na wamepata vitambulisho. Mnajua kuna wakati mmoja hata tukiingianga watoto wetu na nyinyi watoto wetu watakuja kupata shida. Juu watakuja kuwa hawana nchi. Hawana nchi. Unajua kitu yenye Naomi wa Kenya, mnajua kitu yenye Naomi anasema ni ukweli. Hii Kenya huwezi maliza dakika 3 haujaona Mkongo ama Mburundi. To be honest, wacheni kuongea ukweli. Tuache kufichilia hii kitu tukijifanya venye sisi ni watu wazuri. Hii nje huwezi maliza dakika 3 haujapatana na Mburundi ama Mkongo. Niambie hapo chini ama watu wako hapa. Na wanakujanga usiku. Na wakifika usiku mara nyingi wanafikanga asubuhi na mapema. Na wanakujaga bila bag na bila nguo. Wanakuja kununulia nguo huku. Wanakuja, mtu alitoka na t-shirt, saa zingine mwingine hata hana sweater. Wakakuja wanafikanga asubuhi na mapema. Kuna yule mwenye atawaendea town, akuja na wao, wafike mahali upate wamenunua kanguo kamoja tuwili twa mtumba. Hiyo ndio ataishi naye, ameingia kwa biashara. Mwingine hata hajui Kiswahili. Haya, lakini wakati ule mwenye amemwendea juu yeye amekaa hapa, ama alikuja ako na miezi kadhaa, ako na kitambulisho yenye wakati amekuja kununua mtumba kwako, akinunua ile pesa ipa na hiyo line yenye ako naye, utapata imeitwa Njuguna ama imeitwa Otieno. Unashindwa, unamuuliza hii kitambulisho wewe unaitwa nani? Anakuambia jina ya kwao. Na hii simu yenye uko nayo line ni ya nani? Ananiambia nilirejestiwa. Na nilirejestiwa na jina, na hiyo jina. Sasa unajiuliza swali. Huyo mtu akienda afanye crime, apatane na msichana amuue, yule mwenye hiyo kitambulisho ndio atatafutwa. Huyu ama mwenye ile line ndio atatafutwa. Huyu ameshasonga. Juu nini? Alitumia line ya mtu wake Mkenya. Alitumia jina ya Mkenya na yeye ndiye amefanya crime. Sasa ule mtu mwenye anahusika na mambo ya nje ya foreign affairs, huyu mtu ama PS na hao wenye wanakaa hizo maofisi, mimi naona hakuna kitu wanafanya. Mimi nimekuja kuangalia doketi mingi zenye zimegawiwa watu, iwe ni Mkikuyu, iwe ni Muluya, iwe ni Mjaruo, iwe ni mtu wa kutoka Mombasa ama wapi. Hao watu wako kwa chondo ile wanakiangalia ile mfereji kubwa yenye inaletaga pesa. Hawaangalii mambo ingine yenye yenye inasaidia Mkenya ama kitu yenye itakuja kuleta madhara baadaye.
wakati watu wakikuja kulia rais, ni nini kinatendeka? Mambo ishaharibika. Hao watu wanataka tu matumbo zao zishibe, hakuna kitu ingine. Na tukichagua hata wale watu, tuseme kama unaweza pata mtu alikuwa anaongea vizuri sana akiongea kuhusu mwananchi wa kawaida, mtu kama wa Muratha kwa mfano, ungemsikiza na video zake zile alikuwa anaongea akiwa YouTube, ungedhani ni mtu ameenda kutetea mwananchi juu sasa hiyo kitu ya kwanza atakwambia ameokoka. Na ile hata wokovu ukirudi akifika kule sijui ni nini wanakuranga. Hii Kenya inahitaji serikali yenye itaingia, serikali yenye itajali maisha ya vizazi vingine vyenye vitakuja, watoto wenye wajazaliwa. Hiyo ndio kitu inahitajika saa hii. Lakini wenye wako wote, iwe nani, wote wawe wamefagiliwa, wametoka kwa maofisi, mambo ianze upya. Juu sasa saa hii hakuna kitu Kenya inaendelea mzuri, hakuna. Mimi hapo ndio nitafikisha, na kama kuna mtu mwenye watu wanaweza shughulikia hiyo maneno, washughulikie mapema na wafikisha hiyo ripoti. Kama nasikika, vitambulisho ichunguzwe. Hizi vitambulisho zinatumika na hao watu ziza kina nani, zilitoka wapi? Kama ni kitambulisho yangu Naomi imeonekana mimi niko na kitambulisho na kuna mtu ako na kitambulisho yangu na laini yangu, huyo mtu atake kujulikana alitoa wapi. Juu hawezi kuwa ako registered na Safaricom na anatumia jina langu na akiuza biashara yake anatumia laini yangu. Hapo kuna makosa kubwa sana inaendelea, na sijui kama serikali inajua hizo vitu. Lakini unapata nao hao watu wakichaguliwa hawakujagi ground. Hao watu wanakaa Kerereshwa, wanakaa Runda, wanakaa wapi? Kukuja ground ni wakati wa kuomba kura. Na wakati wa kuomba kura ndio utawaona wakisongea mwananchi. Lakini hizi vitu zingine zenye ziko ground, juu wale watu wako mashinani kama mimi, niko na biashara. Hapo ndio unajuanga kuna vitu inaendelea katika nchi yenye si mzuri. Na hivyo mnaongea ni ukweli. Wale watu wanaona mambo haiendi vizuri ni wenye wanaongea kama nyinyi wale watu wako kwa mitandao. Juu mkiangalia sana mnaona nyinyi hakuna kitu inaendelea mzuri. Kuna wale watu wako kule Chago wenye hawajui nini, hawajui kesho itakuwa namna gani, wao ni kusikiliza tu. Lakini mimi ningeomba watu wajiunge pamoja wakiwa wa Kenya bila kutaja ati fulani ama Mkikuyu ama Muruya ama nani. Vijana mjiunge pamoja muweze kutengeneza serikali yenye itakuja miaka hii ingine 5. Kuliko tusitukae hapa tukiongelelea mambo ya watu wenye watusaidii hata kidogo. Hao watu hakuna kitu wanatusaidia wote. Hakuna kabisa, hakuna. Asanteni sana. Good, thank you Naomi. Thank you Naomi for coming na kutuelezea hisia za ground. Baadaye tukiongea ukweli kuhusu hawa watu, by the way wamekuwa too much. Si ati sisi tunachukia majirani sisi kama wa Kenya, but sahi is controlled. Let's be honest. Sahi manze hii kitu inastahili kuwa regulated. Hawa watu kwanza wapunguzwe. Huwezi ingia hata kwa ploti kama juzi nikizunguka nimeenda mahali kunaitwa Zimmerman. Unakaa ploti, unapata ploti mzima ni wa Burundi wanaishi. Eti tunawachukia. Burundi tupu ndo wanaishi. Juzi umeona hapa Ruiru, vita ingine imekuwa hapa ya Nigeria na Wakenya. Eti wa Nigeria mpaka wanakuja kupigia Wakenya nchi yao. Angalia ni vitu ambazo zinafanyika. Ruto kwani nchi anataka aje? Hata kama tuko na tamaa ya pesa namna gani, Ruto anataka aje ndugu zangu? Anataka aje? Bingwa Homes. Yes, host. Tuambie, karibu sana. Habari zenu, asanteni sana. Habari zenu, mnaendelea aje? Hapa sauti ya Kenya hatuna ubaya. That is good. Mambo ni mingi ambayo yanaendelea, mambo ni mingi ambayo naongelelewa.
And about maybe the Congolese and the Burundians, I don't know what I would say about them kwa sababu we opened the doors for them as the East African community na waka open the borders, meaning that mtu wako Burundi anaweza kuja Kenya, mtu wako Kenya anaweza enda Uganda, mtu wako Tanzania anaweza kuja Kenya. Na ukiangalia kati ya hizo country zote zenye ziko East African community, ile country ambayo iko na stability kidogo ama imekuwa na stability kidogo ni Kenya. Ukienda mahali kama Burundi, those people they are very a little bit I can say they are a little bit poor. So if they get opportunities in Kenya, they come in numbers, and that is why you have seen them coming into Kenya in very big numbers. But on the flip side pia lazima tuangalie tuone ya kwamba hata pia Wakenya wamekuwa wakienda nje. Today if you go to Kampala, there are so many Kenyans who are doing business in Kampala. If you go to Dar es Salaam, Wakenya pia wamekuwa wengi sana Dar es Salaam. Hata watu wengi siku hizi naona wanahamisha their businesses from Kenya to Tanzania because of the taxes. At least fair treatment ya taxes. Unapata mtu alikuwa analipa huko taxes mingi sana, anaangalia naona Tanzania at least nikienda hakuna hizo taxes mingi na sisukumwi sana. And that is why unaona hata the Tanzania is changing very fast kwa sababu corruption si mingi na taxes pia si mingi. Na bili ya stima pia hautaletewa ya milioni 1 kama yenye naona ikianza kuletwa, especially now that Nandi is already taking over the electricity sector. So I don't know, maybe sometimes most of us tunaweza sikia vibaya tukiona the Congolese and the Burundians, but as per now there is little that we can do, very little that we can do about it, kwa sababu we opened the borders as the East African community, and you know that. Na sahi may extend up to DRC Congo. So hatujawaona bado tutawaona. And most of them they are coming, they have their disadvantages, they have their advantages. But for me, I understand hapo katikati. Mimi siwezi sema ati wafukuzwe ama wasikubalishwa wakuje, na siwezi sema ati mtu sisi hakuna tunaamuka. Kwa nini nchi zingine sisi wa Kenya tukienda sisi tunaitishwa hizo stakabadhi zote? Unajua, nataka uelewe hii Kenya kukua tunaweza ingia tu Kenya na utoke. Hiyo hapo ndo shida inakujia. Tunaweza amuka uingie Kenya na utoke. But it is the corruption. It's the corruption level yenye tuko nayo. Sababu kama watu wanatoka mpaka Ethiopia wanaingia na wanapewa mpaka IDs. It tells you our people they are the bad ones because they are very hungry. Wao wako na njaa iko juu sana in such a way that wao hawajali, bora tu mtu ako na pesa anaweza pewa ID na kuwe Kenyan citizen. And then from there, what happens? Such things are going to happen because our people are not willing to change. Na wanaanza tu na pale juu. Nani amekuwa CS wa Interior? CS wa Interior, we are speaking Taini nani? Nani amekuwa? Hizi vitambulisho zikipeana. Alikuwa Kidiki. It was Kidiki who was there. It was Kidiki who was there. Na Kidiki naye si umeona venye amekuwa. Mpaka amekuwa so humble na so na amekuwa so loyal mpaka ametafutiwa kiti ya DP kwa lazima kwa sababu of his loyalty, meaning watu si watu wanaweza tusaidia. Niliona Marara jana kwa video moja akisema if he was to be a president today, Ruto would lot in jail, which is true by the way. If you look at it from the other side, utangalia one, if this country is not heading to the right direction, that is the truth of the matter. We are heading to the wrong direction. Our lives are not going to change at any time soon. And so maybe what we can pray to God ni atupe a lot of peace in our country, na pia tuweze kufunguka macho, we see where we are headed, na pia tupe nguvu ya kufikiria on what we can do in order to change our situation, because there's no one who will come to change our situation. Currently there is no one who is on our side. The government is not on our side.
The president is not on our side. The president is just thinking of his future, of his own selfish desires. Venye tu atapata pesa mingi. Nothing else. Hakuna kitu ingine anafikiria. Hafikiri mambo ya Mkenya. Tuliwoniwa, we were told, but we never listened. We don't want to go back there. But what can we do now that we know? So a lot is happening and a lot is going to happen, but on the same matter, kama kuna vitu mingi ambazo zina happen, let us not lose hope. Let us have hope for the future, na tujue ya kwamba with God things are going to change. Good. Naona mambo yabadilika kwa wema wake. Kenya tumesema ni wizi bila kazi. Sawa, Mashauzi, nitaondoa hiyo picha. Unaniambia unasikia kutapika. Sawa basi, nitaondoa. Meanwhile, wenye tuko hapa, tupiga hiyo screen. Hivyo ndo nawaomba. Mtetezi, ulianguka ama ulifanya nini? You were here with us as we're having this conversation tonight about Ruto must go, and always hata tukizungumzia mambo ingine, niandikie hapa chini ya Ruto must go. Kama unatusikiza hapa kwa hii platform, before sasa tuingie mambo za pesa, mambo za M-Pesa. Unasikia sasa, hatu TV uko hapa, Ravish. Sasa unasikia kitu kingine kuhusu M-Pesa. Mimi ukinitumia Kagiru, kitu nitumie hivi, government ya Kenya hapo takuwa inajua umenitumia Kakiru. Mimi nikienda pale kwa duka nilipe na paybill, kumbe hizi paybills zitatumika kama items. Leo Safaricom leo wamesema wana launch sacco juu ni kama wanataka ku launch sacco juu ni kama hawana hopes za biashara zingine. Wanaona future kuna mambo zao zitakuwa specifically wajasema ni nini yao itaanguka, but wamesema wanataka kufungua sacco insurance, that is insurance. Poleni kusema sacco insurance, hapo ndo they are heading to. And wamekuwa wakisema that they are not involved kupatiana data za Wakenya kwa government, but KRA imesema nayo itakuwa inatumia Safaricom kuhakikisha kwamba ina collect data ya Wakenya. Kimbox uko wapi? Na nimekupandisha, uko wapi? I want to take over from there before watu wengine waingie. Sijui leo hizi akaunti zetu za siasa zinafanywa nini. Mtu mmoja ananitext ananiuliza niko live, namwambia niko live, ananiambia ananisearch anioni, but it's normal, tushazoea. Kimbox, panda. Sawa. Yes, the work, a lot is happening na kabla maybe akuje, I don't know. Kama anakuja Kimbox. Kidogo, yes, anakuja. Kidogo hata before ingie nataka uniandikie nataka uandike ile advert yako hapa chini. Good. Kimbox. Yeah, ni aje? Niko poa sana ndugu yangu. How are you doing? Bunge la mwananchi mnaendelea aje? Sisi tuko poa. Kungangana tu na hii maisha ya President Sakayo. Yeah, nimeona amekuwa ameemploy a lot of bloggers wakuja wadanganya wa Kenya. Venye sana sifu inafanya kazi. Na ukienda kwa ground haifanyi. Even I show our Secretary General today. Na ni yeye wa kwanza alikuwa anakula pesa za kusema sana zinafanya kazi, leo ameamua kusema haifanyi kazi. Wa ile kokasi yenu ya bunge la wananchi. Yeah. Na mnajisikia aje mkuu mmekaa Jakarta na imeuzwa? Sisi hatukai Jakarta, tuko Jivanji. I mean Jivanji, that is. Jivanji, hiyo ni kama ilikuwa ni propaganda.
Propaganda wapi? Sinasemekana imeuziwa Sonko. Sonko alisema hapana, imeuziwa watu wengine. Kama ni wengine hakuna. Sonko ni yale. Kuna developer alikuwa anasemekana aliuziwa hiyo kitu. Na kwa Dubai na nasikia alichukua loan na hiyo title deed ya Jivaji. Na akachukua hiyo title deed akachukua loan na. Yeah, well and good. Unajua hii Kenya ni kuuza kila kitu. Kozi ile kitu iko hapa ni, if you listen to William Ruto wakati alikuwa deputy president, ile kitu alikuwa nayo ni wizi. Kudanganya. That's why hata MP anakudanganya hadharani juu sababu amekopi from William Ruto. Kwa hivyo usidhania ni kama wanaendanga semina ya uongo. Ruto lazima jioni mwambie umedanganya watu wangapi. Wamekopi from Ruto. Yeah. Una preach wine, unakunywa maji. Imagine juzi aliambia watu ati ninyi wanaume msipige kelele, hamubebagi mimba. Na shindwa bibi yangu nikimweka mimba, mbona nisipige kelele? Na mimi ndio nitalipa maternity. Ama anafikiria mimba inabebangwa na mgongo. But not even that. Is he saying that people should suffer? I don't understand. Okay, wanaume mnyamaze, then sisi we suffer. Na kwani alizaliwa ni nani? Sinafikiria alizaliwa ni mwanamke. So would he be okay if his mother suffered? What kind of stupidity of the highest order. That is stupidity of the highest order. How can you even alter such words? I don't know. Kuna kitu mzuri kweli. Hana, but wacha niwaulize, Dawa, is it possible to is it possible to just go occupy that White House and just be done with it? It's possible, lakini Wakenya ni waoga. Rightfully so, after what happened in June in hizi abductions za kila siku, they've managed to put us where they want us, in a fearful place. Si ati Damaru. Nini tunakosa words? Si watu tunaanza kuongea. It's painful. It's not even funny. It's just how one person kamtutuka moja, you know? Kamtutuka moja ndio kanatusumbua hivi. One person. This person sleeps the same way you sleep. This person eats the same way you eat. This person shits the same way we shit. Like, I don't get it. He is a mere human being. And I'm just so tired. Like, I'm tired. I'm over it. In all honesty, if I was in the military, if I had the experience, God knows. Ruto, Shiko nimekuinvite saa hii, hata nilikuwa naenda kushare live na wewe. Ruto lazima aende. Wakili, how are you? Big Five ulikuwa unaniuliza nini na wakili ameingia, nimemwona hapa chini. Kuna kitu ulikuwa unaniuliza jana about wakili. Wakili amenisikia nikiongea hiyo rubbish. Sikiza. Wewe wakili, tukishikwa ati tumesema kitu fulani, just remember you're innocent until proven guilty. Your story nayo nimefunga. Jana nilikuwa nauliza hivi wakili. I was asking, is it possible to file cases against all these people? Like we just file cases in court. Case example, all these people that have immersed a lot of wealth that is unexplainable. Can we file such cases and just bring them to explain their wealth? Vitu mingi sana zinafanyika hazi make sense.
watu wakioffend, can we just jaza your court? Ata, by the way, Nini, as citizens, we can. Is it possible to file a case against DCI for even refusing to update us on the search of Maverick? Clearly, when she was taken, it was on video, right? There was the car, there was the license or the plate numbers, there are faces of people that took her. She obviously had a phone, and those people had phones. So there is no way the DCI should be using people's information or data or breaching their privacy together with Safaricom wakijua locations za watu, but hawawezi fanya investigation watuambie huyu dem after achukuliwa alipelekwa wapi. What can we do? Can we sue DCI? Can we sue the government? Because hatuwezi kaa hapa hivi kama hatujui ka huyo dem yuko ama hayuko. Wakili. Yes, sir. I'm happy that my manager. I'm just happy. Okay, I'm happy with with what's her name? The big. How did it that? The big five. The big five Diana villas. This is great. This is amazing. But let me ask you a question. How do you sue the government? Okay, I know you're not a legal advisor, but what in your imagination, how do you think we can sue the government, for example? In my imagination, I'm thinking the same way. The same way we have cases right, left, and center against Trump. It might not go anywhere, but or the same way you can put an inquiry about, say, the Department of Justice or the Department of Education for or anyone for maybe misappropriation of funds or whatever the case might be. Now, in our case back home, what I'm asking is, can we put something, si tunapeleka kotini. We're just trying to say, hey, we are looking for the judicial system or for the courts to intervene here. We have put complaints right, left, and center out here on social media. I'm not sure if anyone went to report in the police station that she's missing. What we are asking is that the DCI or whatever body that is supposed to do that work to brief us on where they're at as far as following up on her abduction. I mean, for me, it's nikwambia tu wakili, it's unfathomable. Like, I cannot even articulate the words that I want to use in this regard. Dema ameonekana akichukuliwa na wanaume kadhaa, akapushiwa akaingizwa kwa gari. Hiyo gari iko na tags, plate numbers. Then their faces are associated with the bodies that came and abducted her. My thing is, how is it as a republic? How is it as a country? We don't have someone that is coming to brief us on what happened to this individual. Ingekuwa amechukuliwa na no one captured it. Then they can try to hide behind sijui what. But hii tuliona na macho. There's no way we can unsee what we saw. Can they give us an explanation? Na ni nani tutasu, ni nani tutafuatilia, ni nani tutaforce watupatie information? It's so frustrating. So I hear you, and I'm going to react on to that. First of all, greetings to everybody, to the work media for organizing this. Thanks again for keeping on injecting. This is good. Now, for the few concerns that Diana have raised. Now, there are things, okay, first of all, I presume that we all know how the government works. In the first phases, I hope that you all understand separation of powers. Separation of powers is basically outlined in the Kenyan Constitution as per how the arms of the government works. And I think by now, at least, you should be having rough information about how these things work. So judiciary is independent on its own way. They say independence of judiciary.
And that is why they derive the ideas of nobody's above the law and all sort of things. That's why they say that judiciary is independent in a way. Now, we have executive where the president sits, and we have the legislature where the laws are made. This is nearly parliament where basically this MP sits, and this is where they make the laws. Now, you need to understand that out of the three arms of the government in the separation of powers, executive has something that is called the overriding powers. Overriding powers means it has got, okay, it is not necessarily like in Kenya. Okay, in Kenyan system specifically, it's unlike in the US because in the US federal government is a bit different from what Kenya does, and especially in terms of passing laws, making decisions, and the like. So you all understand that in Kenya the ruling party has powers. And how does it has powers? It has powers this way. It has powers, one, in essence, that it is the party that brought the president. That is number one that you need to know. It is also have the power in essence that it has the majority rule. Majority rules means it has produced the highest numbers of members of parliament in the legislature, rather in the National Assembly. It could also probably means it has brought more senators and more women rep. That is the ruling party. In this case, you're talking about UDA. We are in Kenya, so we all know that. Now, I'll approach this concept in two ways. Number one, where the president has many powers and many authorities and what his role is. Remember that is the one who appoints many segments in the government. Remember also that in the NIC, National Intelligence Service, this is where, apart from the deputy president being the chair of the National Security Council, remember the president also has powers of the entire NIC department. May it be, and this is where the DCI department falls under. This is where all the forces in Kenya, the National Police Service falls under, the Army, all Department of Army, that is Navy, that is Kenya Air Force, and the Marine as well. So now, when the government want to execute something, first of all, you need to understand that it is inevitable for you to sue the government under criminal matter. In law, you can never win, because first of all, you will not be able to find the segment by which you sue the government in such a matter. It is totally acceptable, Diana, that you can sue a department, a state department, a ministry. You can sue all those kind of things, but you can never sue the government directly. For example, with the abduction that was happening, it is difficult for you to really say, I know for Maverick, apart from the information that was on social media and online, that the visibility of the car that picked her and probably the people who picked her, the things were online. I also want to say that when the government is executing an issue or rather bringing something into action, especially in a very high censored level, it is difficult for you to tell what happened where and what is going on where, because they can use anything. And I'm going to give you an example. When there was wrangles in Ngong, there was a petition that we submitted in a Milimani commercial just the other day, and we talked to Honorable Paul Rotich, who is the senior principal magistrate of the Milimani commercial. That is the commercial division in Nairobi. And what was happening is the land was given to the government on lease by the community. And after it was given, there was a ruling that came out in 2008 through the parliamentary action in NLC, through the National Lands Commission, that says that the portion of that land should be given back to the community as per se. Now, for the settlement of mine, the government can never come to action in a place where there is unsettled wrangles, or rather there are shouts, there are all those kind of things. So what they did, the government was trying to use a totally different entity to do compensation to these communities to take back the land. So kama ulikuwa chairman or trust, let's say Morara is the chairman for a certain group ranch, let's say group ranch A, they are going to use a totally different organization. For example, they can even use I don't know which example should I use.
I'll come back. Let me talk to my senior here. Just a moment. Haya, mimi nataka na nyinyi mutap bana. Tuwezi kuwa tuko hapa hamshei, hamtap, hamfanyi nini, hamcomment. Ni kusikiza tu Wakenya wenzetu. So tufanye kitu moja. Rabi Cooks, mweka mzee. Kama mzee ameingia basi mambo iko shwari eh? Empress, how are you? Nimekuona umeingia. Kitap ninajuanga. Rumina, aya, pia uko area. Aya. Can I continue? Yes, proceed. Sorry. Yes, you can proceed. Okay, wakili hana internet. Okay, so I was saying, sorry, I think my network is a bit low. So I was saying that can you hear me now? Yes. Yeah, so I was saying that sometimes it's difficult for you to arrive to a conclusion of who to arrest and who not to. But having been said that, there are always better ways of approaching this matter. For example, for such particular case of what happened, you guys saw us raising claims with specific policemen who are shooting people. Like I know that there's someone by the name. Okay, let's take an example of someone who was summoned. Like the acting IG for police was summoned and he appeared before court. You all guys saw him lift the Bible for basically failing to appear for the court summons. So in such essence, a court can always summon specific individuals to appear, and they can always be arraigned in court for such penalties as per se. But most of the people who are abducted, majority of them, many, including myself and others, they always blindfold you so that you do not see what indications or whatever the scenario looks like. And then you later on realize, oh, you are picked in Nairobi and now you're in Mombasa. So that is the situation. Sometimes when they are doing operation, it's very difficult for you to really know who to sue, who not to sue. And that is why NIC is a very scrutiny. Why? You see that you're not allowed. There are places in Kenya that you're not allowed to do photographs. For example, you're not allowed to do photographs in the barracks, for example. It's not allowed. Somewhere like Central Bank, you're not allowed to do that. State House, because these are areas that actually even the Constitution outlined to be protected areas. I think that is in that article. I think Article 233, I guess. So that is why Diana. That's precisely why it was difficult for us to harass someone who mwenye alishika Maverick. And then the other worst thing that can happen is to infringe someone's right based on, Kenya, there's a lot of freedom of speech. You guys, you've seen like these lots of is it statue? What do you call them? There's a lot of animations going on with the president. One-term president. What you might have seen those. Nobody bothers in such essence, but you see, Kenya has freedom, and then this is the same thing that media was given during the former president's tenure, that the media was fully given. Unlike Moi's time, there are things that they could not put on media for coverage and all that. So that is basically the reason why it was difficult for you to arrive into conclusion to arrest who arrested. But then you see, the other worst thing that can happen is you see people like, okay, let's say someone like me, someone like Maverick, maybe a few other notable people, like let's say someone who has a visibility, someone who have appeared before this court. It is difficult for them to do any act that can bring
attention to the country or whatever. If you look at my arrest, I was arrested, and what happened is that Law Society of Kenya was the one that raised attention over the same matter. So they actually the one who came for me in Namanga, and so in such matters, they know that if anything happens to like someone like Morara or whoever, it's so and so is gonna be responsible. So they will not take that angle. So the thing they do, they disconnect communication with you. They take away whatever that they're supposed to be communicating for some time. And what they do, they confiscate your phones, your communication channels. Probably they fringe your social media accounts to really find out whether there are hidden information that was going on. And this is exactly what happened with the with the impeached deputy president, Rigathi Gachagua. It is the same thing. That is why you saw the president was not speaking about the deputy president at any stance. He was not even, he was busy doing his stuff. But NIC was busy finding out whether Rigathi Gachagua was behind the funding of the Genz, what the allegation looked like. That is why you saw the uproar in Senate with a bitter exchange of words between the member of parliament who brought the motion to the floor of the House and some legal counsel, legal minds. So it was really a whole thing. But in deep down, sometimes, although not all the time, if you see Gen Zs want to up to where they reached, it's because the movement was ununified. And ununified, I mean, there was no a coordination. There was no a total. You guys, if you saw that day when people go to parliament, if it was around 5:40 p.m., there was a group that was coming from Githurai, so it was drawing close to town. Another group was coming from Kikuyu, drawing to town, and it was that late. So they even reached a place whereby they even overcome the policemen who are there, and even the government added army. Army cannot, according to the constitution, the army cannot do as per enforcement. They are not their work. So that was the reason why actually the Gen Z revolution managed to reach to where they are. But now look, the government is still wise. It comes and divide you guys and money. So you'll find Amerix will be given money, and because he has a following and he's the one who always mobilized for this thing, when he's given money, he start now play. Probably he used to mobilize good number of people to come to the streets, and if he sorted an ajikata, but that I say there are people who stood with the rights of the people, but again in the Mideast there are also sellouts. And now the other thing that I need to address that is a pain on the neck, which is really a big thing in this country now. Remember that we do not have opposition. And the work of opposition is basically to put the government on toes, to make sure that whatever they promise to the wananchi is actually come to fruition. But now, look at the scenario we have now. We have no one who can say this is wrong, this is right, this is what. So bringing Raila in on board as AUC chair was a big win to Ruto, because, and then CSS was a deal that was really agreed between, the government, the Raila side and Ruto side. So there are quite many ways that they're trying to really bring this down. And if you saw now the other day looming information that they are also trying to bring people like Okio Mutata, who are strong, staunch believers of human rights, upholding and all that. They were trying to really intimidate them to be given positions and all that. So that is the scenario, and it's so sad that we have a double-speaking president. On one hand, he attacks an institution like what he mentioned, like people that were funding the Gen Z revolution, and then on the other hand, he goes to the US and do the same, upholding them and praising them and saying, all kind of things. So those are the challenges we are having in this country. But if I also know that our president cannot, he can't keep the pressure. The pressure that was brought by the Gen Z was too much. He can't. If in fact, I sold an idea the other day. Amerix was having a live video. I think this was an idea from me and Nelson Amenya. And what we said is that if you want to win this thing, it is very simple. Simple. If you want to overcome all this rubbish that we are facing in as a country, high taxation,
and the looming finance bill that is coming up for high-tech zone again. It is very simple. What we do, just go to the transport sector. Talk to the Matatu guys. Tell the Matatu guys, now, this is the deal. We need you to go on strike for only 2 weeks. Go to health. Health already we have in interns whose salary was withdrawn because the finance bill never passed. So it is no longer working. And then you go to a sector like yeah. Wakili. Money. It's also a question that I'm going to still to bring it back. And the reason why I'm asking that is because, one, when you talk about economy, there are people that have different approaches when it comes to economy in terms of who inject money to the economy. We have rich people, we have low class, and we have people who are called hand to mouth. They are all paying taxation. So you can't, okay, it can work, but it depends on which angle you're approaching this matter. So, but there is a way we can do it. With maybe before instead of saying withdraw all your money, we can say withdraw all your services. In that way, it can work. Because maybe najua for sure, if the transport department said they are not going to ferry passengers for 2 weeks, mumeweza huyu jamaa bana, and it's going to work with your will. And then again, ikuwe pure demos, isikuwe ni kitu ya kuna vitu ya kuna watu wanaiba, all that is where the police might always come in and all that kind of thing. Like personally, if you look, even if you go through my profile on TikTok, for example, you will see me on demonstration. I was on streets. I was an honest staunch believer who really believe on the way of how things should look like. But then again, and this is not like without fear or contradiction, and I can say that amidst of us, there were still people who are looting. And this is the truth. Sometimes it's good to speak the truth and let the truth be. There are young guys who are getting off with the rails. Easy chuma za barabara that are dividing. If you look at like your clock iko karibu na hiyo afya center, there's a clock in karibu na, is it archives? Binyuma archives hapo. There's a rail that was dividing the road into two. It was ilingolewa hapo tukiangalia tu, but now there was nothing we could do because on the other hand, you are fighting with the police with the tear gas, water canisters, and then there are also guys who are pulling out that. So it could be easy. The departments, instead of saying we withdraw the money, because if we withdraw the money, we may as well be infringing people's right who cannot survive or who are hand to mouth. Hand to mouth means you get 100 bob, you eat that. Tomorrow you still gonna hustle for another 100 bob and you survive on that. So there are people probably who could perish in that kind of an essence. And then I think the work on the same, it's the same thing that Wanjigi was also addressing, but Wanjigi was also forgetting that it is not everybody who is rich as they are or as his or others. It is not everybody who are in the same social economic status as others. So look, it is simple, by the way. It is not something that is not rocket science. But we can withdraw even that 20 bob, bro. If it's possible. Yeah, so anyway, and then I believe mimi nimebuy hiyo yako ya matatu, that 100%. Matatu ama barabara tu zote zifungwe. That's enough. Yes. Yes. Proceed. Ideally, uta withdraw hiyo 20 bob. They put how. How do you withdraw 20 bob? Remember, just a moment and then remember, taxation is paid in many forms, but the main one for Kenyans is income, VAT. It is the biggest for us. So VAT is in all the commodities. For example, you can know chumvi kuna VAT, you can know nini. So that means it is in your what do you call it? In the basic needs. Basic needs is things you cannot stay without. Like food, you can't stay without food. Same. So I'm trying to imagine how do we withdraw that 20 shillings from you buying soda, ama chumvi, ama the very basic other things. How do we withdraw? I'm trying to understand that point. Dawa hapa watu wasiende kazini wiki mbili, hiyo ilikuwa ni dawa. Siende kazini tu. Basi.
Yeah, exactly. That is the point. Nini, the department is Kenya nini zote. Wasiende kazini wiki moja tu, alafu matatu wagome kufanya kazi, maduka asifunguliwe basi. Anainua mikono mwenyewe. Mtaweza jamaa. Alafu Mr. Appleman, Mr. Appleman, if you remember the JKIA, what happened? Wakati watu wa JKIA si wali strike. Did you saw what happened? The commotion and everything. Juzi mwenyewe hata alipokuwa pale ile time ya nini ya Mashujaa Day, si ndege zilidelay, watu wakacomplain kwa sababu ya mtu mmoja tu. Ndege ziko za kuruka within 3 hours zikawa wamepoteza matime. Na watu walicomplain kwa sababu yeye mtu yuko mbali anasema kwa nini we can't fly. Sasa mabasi hizo transport maduka sifunguliwe, watu wasiende kazini. And the government lost a lot. That is not what I was trying to tell the work that is the idea. And then the government lost. So it's simple. We can you see like I saw you've put an image of Meg Whitman. I guess told you last week that we I stand the whatever, the pressure and everything. So things are going to unfold themselves. So if we can do that, yeah, and so sahi hata kuna mahali pa kurana ati kusema ati I'm going for survival ground or anything, because the US will not necessarily gonna be in good terms. Wakili, I think the only thing we want is the US not to interfere with our running of government. That's the most important thing. We don't really care whether they'll give us donations or not, because at the end of the day, when they give us donations, they give us with like it's a blackmail. Okay, sio Trump yeye anataka business ziendelee kila mahali. Masaba ni businessman. Yeah, Trump is a business-minded person. But either way, we don't really want to focus on the US. Sisi tulikuwa tunataka tu watu ondolea watu, because we know Ruto was buying the agenda of the Democrats. Hiyo mambo yote yenye amekuwa kidrive, it's because of the Democrats. So kuna kitu yenye nataka kuona kama whether it will still happen. So next year is when they were planning to relocate the huyu mtu kimshika kosa hii paka December, huyo akienda huyu lazima akete Christmas ale ajue huko watu wanafanya nini. Maana hiyo wakati mwezi wa 12 hizo transport kama asifanyi kila mahali hiyo. Lazima ajue Januari itaingia vipi. Tunaweza sema kama Meg Whitman ameenda, then we are really doing something. The online activism. Yes, lazima ondoke. Manake bwanake ameanguka kule. Lazima aende zake Amerika. Fanye nini hapa? Kenye tunasema the online activism is what? Niliwaambia msidharau kenye mnafanya hapa. Mnaweza dhani ni kupiga kelele. Wakidhani wamenunua kila mtu, new people come up every day. Unajua mwenyezi kwa taarifa habari pia kama mmeangalia tayari Amerika amesema kwamba wale mapolisi waliouawa force justice wataka ICC chukule watu nini hatua. Sasa uone tayari kimeanza kumnukia mavi. Ndio hivyo. So we still have to push on with the online activism. Kama Meg Whitman ameenda, we can bring down Trump anataka kuona vijana wa Kenya wameandamana juu ya corruption. Trump anangojea tu akipasua tayari kwenye nini? Trump anataka vijana wa Kenya wapigane na corruption. Yeye hataki kuwapea loan. Anataka nyinyi mpigane na corruption. Mtengeneze nchi yenu. Anataka mtengeneze nchi yenu. I think nani alikuwa na Meg Whitman alikuwa ana impose a lot of things through these people.
Nimeona unajua mlimweka mpaka mapicha za mazombi. Yaani anatokea anakaa kizombi. Ni zombi kwani ujue ni zombi ndugu yangu yule. Watu wa Kenya walimbuli. Mimi nakwambia watu walimbuli. Najua hata penye amerudi nchi yao akisikia vibaya sana. Unajua unamshangaa eti sasa amerudi kwao, lakini hakuna kitu atakuwa nakumbukwa nao na Wakenya. Imagine hakuna legacy ametengeneza. Kwa tu anakumbukwa ali support William Ruto kuwa watu wa time ya maandamano ya kawa. So he supported government. Dawa kuna katika guys tap. Dawa kuna potea. Ukifanya kule hali ni haki ile. Ni haki ile kule network. Nilikuwa nimetoka kwa nyumba. Nawaambia ati. Na sasa iko stable network. The work lastly the work I'm gonna send you something on your inbox. Just put on the screen. Just put on the screen. Tell the comrades who are here. Let me by WhatsApp. Let me give you my WhatsApp number. Income. Sio hii hapa. Yule unaweka kuchukulia do. Za data. Yeah. Give me a number. Give me your WhatsApp number and then you put it on the screen. Atumie hiyo. Ama iko. Nimecreate hiyo. Ndio hiyo. Haya. Tapuru majamaa. Hatuwezi kuwa tuko hapa na tutap. Mashauzi unacheka. Nakwambia Ruto saa kilala anajiuliza nitaenda step gani mimi, maana kila mahali wameninusa wa jamaa. That is what he's trying to do. Kila akilala akiweka kichwa anafikiria mimi ni jinyonge ama niendelee na msafara. Ndio maana ni jana ama ni juzi mumeataki Tumbi. Ni jana ama ni juzi. Nakwambia unaona huko Eldoret huko ni wapi huko leo ni wapi kule Dewaka ulikuwa unaonyesha kule Nandi. Hasa Nandi wale watu ambao wamepiga yes wakubali kwamba rais aende, wako sawa. Wale ambao wamepiga kinapewa punish, yani wanazoroteshwa, wanaanza zero na wao kama raia wengine. Alafu hapo ndo atajua kwamba ile pesa nilipewa la jengo, nyumba inafuata inavunjwa. Yani hakikisha, yani akijulikana amenunua nyumba mahali fulani, ana aseti zake zinafuatwa nazo pia, zinaenda tengenezwa kisawa sawa. Wakifuatilia hata wengine wote hizo counties zingine watapiga Ruto aende tu. Atidawa kulikuwa unasemaje? Juzi Itumbi was here the other day na nikamwambia ako hapa. Leo nimeona ati anataka Morara huko X. Lakini Wakenya wamemchangamkia na nikasema now the real master wa kulipana amejitokeza. Ni kama pressure